అందరికీ నమస్కారము. ఈరోజు డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఉచిత పంటల బీమా పథకం మీద మీతో కొన్ని విషయాలు షేర్ చేద్దామని మీ అందరినీ పిలవటం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్. ఫార్మర్స్కి ఒక మంచి ప్రొటెక్షన్, ఎకనామిక్ ప్రొటెక్షన్ ఉండాలి అంటే ఇన్సూరెన్స్ చాలా అవసరం అండి. ఈరోజు ఏం తీసుకున్నా కూడా మనం ఇన్సూర్ చేస్తున్నాం, రైట్ ఫ్రమ్ అవర్ లైఫ్స్ టు అవర్ వెహికల్స్ టు అవర్ హౌసెస్, ఎవ్రీథింగ్. అయితే అన్నదాత ఎవరైతే మాకు పంటలు పండించి ఎకనామిక్ గ్రోత్లో బాగా సపోర్ట్గా ఉన్నారు, వారు రైతులు ప్రకృతి వైపర్యం కానివ్వండి, లేకపోతే అదర్ ఇష్యూస్ వల్ల ఒకవేళ వాళ్ళు పంట నష్టపోతే వాళ్ళందరినీ కూడా కవర్ చేయడానికి క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ పథకము, డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఉచిత పంటల బీమా పథకము ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అమలు చేస్తున్నారు. అంటే 2019లో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ కొత్త పథకం తీసుకొని రావటం జరిగింది, ఆఫ్టర్ సిరీస్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ అన్నమాట. సో పంటల బీమా అనేది ఇందాక మీకు చెప్పాను, ఆర్థికంగా ఒక ఫార్మర్స్కి సపోర్ట్గా ఉండాలి. కాబట్టి నిన్న ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఈ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ ఖరీఫ్ 2021లో ఫార్మర్స్కి 2977.82 crore క్లెయిమ్స్ రిలీజ్ చేయటము, అలానే అది 26 crops కవర్ చేయటం జరిగిందండి. దిస్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రాప్స్ ఎవర్ కవర్డ్ ఇన్ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్. అంటే ప్యాడీ, కాటన్, రెడ్ గ్రామ్, చిల్లీ, గ్రౌండ్ నట్, స్వీట్ లైమ్, టర్మరిక్, మేజ్, బనానా, అనియన్, టమాటో, pomegranate, black gram, korra, ragi, castor, sunflower, bajra, grape, jowar, green gram, cotton, irrigated and unirrigated, and sesame and also sugarcane, ratoon. So ఇన్ని క్రాప్స్ ఫస్ట్ టైము కవర్ చేయటంతో పాటు ఈ ప్రక్రియ అంతా కూడా చాలా పారదర్శకంగా జరిగిందని మీ అందరికీ తెలియపరుస్తున్నాను. మీ అందరికీ తెలుసు 10,778 ఆర్బీకేస్ పనిచేస్తున్నాయి రాష్ట్రంలో. ఈ ఆర్బీకేస్ ఆర్ మ్యాన్డ్ బై విలేజ్ అగ్రికల్చర్ అసిస్టెంట్స్ అక్రాస్ ద స్టేట్. సో ఆర్బీకేలో మనం ఈ క్రాప్ పంట నమోదు చేస్తున్నాము. ఎవరైతే ఫార్మర్స్ ఏ పంటలు వేస్తున్నారో ఆ అగ్రికల్చర్ కానీ, హార్టికల్చర్ కానీ, ప్లాంటేషన్ క్రాప్స్ కానీ అన్నీ కూడా రియల్ టైంలో రికార్డ్ అవుతుంది. తర్వాత ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే, అంటే సపోజ్ దెర్ ఇస్ అ ఫ్లడ్ ఆర్ సపోజ్ దెర్ ఇస్ అ గేల్ ఆర్ విండ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ప్రకృతి వైపర్యము, వెంటనే దట్ ఈస్ ఆల్సో రికార్డెడ్ అగేన్స్ట్ ద ఫార్మర్ నేమ్. అండ్ ఇవి అంతా ఈ క్రాప్ బేసిస్ మీద ఏ క్రాప్ పంట వేశారు, ఎంత వేశారు, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ కూడా క్యాప్చర్ చేయటం జరుగుతుంది. అలానే ఈ క్రాప్ బేసిస్ మీదనే డ్యామేజెస్ కూడా మనము చేసి డ్యామేజెస్ రికార్డ్ చేసి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కూడా చాలా టైమ్లీగా ఇవ్వటం జరుగుతుంది. సో దీంతో ఏమవుతుందంటే ఫార్మర్కి ఒక సపోర్ట్ సిస్టమ్, వెంటనే ఇన్పుట్ సబ్సిడీ విదిన్ 1 month మనం రిలీజ్ చేస్తున్నాం. అయితే ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఒకటే సరిపోదు, కాబట్టి దాంతో పాటు ఇప్పుడు క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఏ సీజన్ అయిపోతే నెక్స్ట్ సీజన్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మనం ఇస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు నిన్న మనం రిలీజ్ చేసింది ఖరీఫ్ 2021లో జరిగిన డ్యామేజెస్కి ఆ క్రాప్స్కి రిలీజ్ చేయటం జరిగిందండి. అందులో నేను ఇందాక చెప్పాను పారదర్శకంగా జరుగుతుందని. అంటే ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్స్ ఈజ్ ఎగ్జిబిటెడ్ ఇన్ ఆల్ ద రైతు భరోసా కేంద్రాస్ అండ్ దానికి సోషల్ ఆడిట్ చేస్తున్నామండి. అంటే ఆ ఊర్లో ఉన్న ఫార్మర్స్ అందరూ కూడా వచ్చి చూసుకోవచ్చు, వాళ్ళ ఏ పంట వేశారు, ఎంత డ్యామేజ్ అయింది, వాళ్ళకి ఎంత క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది. ఈ డేటాని మళ్ళీ ఇంతకుముందు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కూడా వీళ్ళకే కదా ఇచ్చాము, దాంతో కూడా కంపేర్ చేస్తున్నామండి. సో దీంతో ఏమవుతుందంటే ఆ సోషల్ ఆడిట్ చేసిన తర్వాత వచ్చే లిస్టుని ఫైనలైజ్ చేసి తర్వాత మనము ఈ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తున్నాం. అయితే క్రాప్ ఇన్సూరెన్సు చాలా సంవత్సరం నుంచి జరుగుతుంది, అగ్రికల్చర్ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్. బట్ ఈ
డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ పంటల బీమా పథకంలో కొత్తగా మనం చేసింది ఏంటంటే ఫార్మర్కి బాగా మేలు జరిగే విధంగా అంటే ప్రీమియం అంతా కూడా గవర్నమెంటే పే చేస్తున్నారండి. ఇంతకు ముందు మనము వెన్ వీ వేర్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ స్కీమ్ దట్ ఈస్ PMJFY వి హ్యాడ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ దట్ చాలామంది స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ కానివ్వండి వాళ్ళు దే వర్ నాట్ విల్లింగ్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్ బికాస్ ప్రీమియం వాళ్ళు పే చేయాలని వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు కాదండి. సో దాంతో వాళ్ళు లెఫ్ట్ అవుట్, దే యూస్ టు గెట్ లెఫ్ట్ అవుట్. సో దట్ ఈస్ వన్ బిగ్ చేంజ్ అనమాట. దట్ గవర్నమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఈ క్రాప్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా క్రాప్ ఇన్సూర్ అయినట్టే. సో అంటే అగ్రికల్చర్ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ యూనివర్సలైజేషన్ అంటే మన స్టేట్లోనే జరుగుతుందండి. దిస్ ఈజ్ యూనివర్సలైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ మనం కనుక జస్ట్ అంటే ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్, జస్ట్ ఫర్ ఎన్ ఐడియా మనం చూస్తే దీనివల్ల ఏమైందంటే 16 5 years బ్యాక్ అంటే ఫర్ కంపారిజన్ చెప్తున్నాను. ఖరీఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఖరీఫ్ 2016లో 16.36 lakh ఫార్మర్స్ ఎన్రోల్ అయితే ఈ ప్రోగ్రాంలో, ఈ ఖరీఫ్ 2021లో 30.6 lakh ఫార్మర్స్ ఆటోమేటిక్గా అందులో కవర్ అయి ఉన్నారు. ఓకే, అండ్ ఏరియా కూడాను 82 lakh ఏకర్స్ కవర్ అయి ఉంది. అదే 2016లో 46 lakh. ఈ డేటా అంతా మీకు ఇవ్వటం జరిగింది. నేను ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానంటే దిస్ ఈస్ ద చేంజ్ దట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ బ్రాట్. దట్స్ వై ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్స్ యూనివర్సలైజేషన్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఫర్ క్రాప్స్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ Andhra Pradesh. And some insured, earlier it used to be like 5 years back around 9,695 crores, and now it is 32,692 crores. And claims earlier 697 nunchi now it is 2,977.82. And farmers that are benefited, like the latest yesterday's program, 15.60 lakh farmers. So universalization of crop insurance automatic. So registration లో వచ్చే ఇబ్బందులు లేకుండా రైతులకి, లేకపోతే అటు బ్యాంకర్స్ దగ్గర తిరగటం, ఇక్కడ మన దగ్గర లిస్ట్ రాయించటం, తర్వాత ఈ పంట లేనప్పుడు లిస్టులు సోషల్ ఆడిట్ అయ్యేది కాదు, అందులో ఎవరికి వస్తుందో ఎవరికి రావటం లేదు, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే. అంటే వీ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ నౌ బ్రింగింగ్ ఇట్ వెరీ ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ ఆల్సో కవరింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రాప్స్ అనమాట. ఆల్ హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ ఆర్ కవర్డ్. అంటే మీరు ఏంటంటే ఇప్పుడు పోమోగ్రానేట్ చూడండి, అనియన్ చూడండి, టొమాటో చూడండి, అంటే వీటికి క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ రావటం అనేది దిస్ ఈజ్ అండ్ ఆల్సో ఆల్ ద మిల్లెట్ క్రాప్స్, కొర్ర, రాగి, క్యాస్టర్, ఈ బాజ్రా, ఈ క్రాప్స్ జనరలీ గ్రోన్ బై వెరీ వెరీ స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్. అండ్ this is a great therefore benefit to our farmers. ఇవే కాకుండా బేస్ పెట్టామనుకోండి, సో 5 years 6 years దాటినాక ఈల్డ్ తక్కువ వచ్చి తర్వాత థ్రెషోల్డ్ ఈల్డ్ ఇంకా తక్కువ వెళ్ళి, సో యూ నెవర్ గెట్ కవర్డ్ అండర్ ద ఇన్సూరెన్స్. సో దేర్ ఫార్ ఇలాంటి ఏరియాస్లో ఎక్కడైతే అన్ఇరిగేటెడ్ ఏరియాస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయో అక్కడ వెదర్ బేస్ దట్ ఈస్ మోర్ ఫేవరబుల్ టు ద ఫార్మర్స్ అనమాట. వెదర్లో ఏమవుతుందంటే కరెక్ట్గా అది ఐడెంటిఫై అవుతుంది, వెదర్ వర్షం సరిగా పడిందా లేదా, లేకపోతే గాలి వాన ఎక్కువగా వచ్చిందా, అవన్నీ మెయిన్లీ ఇట్ ఈస్ సూట్ ఫర్ ద అన్ఇరిగేటెడ్ ఫార్మర్స్. సో ఆ బేసిస్ మీద కూడా ఇది చేయటం జరిగింది టు కవర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రాప్స్ అండ్ ఫార్మర్స్ అండ్ టు కవర్ దెమ్ ఇన్ ఎ వే దట్ ఇట్ ఈస్ బెనిఫిషియల్ టు దెమ్. And we also see that in this insurance program, we are having a system where there is different units. And farmers demand that every village should be a unit of crop insurance. So all the crops that are grown largely large areas lo villages lo unte villages unit declare cheyatam jarigindi. But there may be some crop where you have like just 1,500 acres for example in a district. What do you do? Aa crop kanaka effect aithe dani ela handle chestam.
సో అలాంటి క్రాప్ని కూడా కవర్ చేయడానికి డిస్ట్రిక్ట్ యాజ్ ఎ యూనిట్ కూడా తీసుకోవటం జరిగింది. సో డిఫరెంట్ యూనిట్స్ తీసుకోవటం జరిగింది, విలేజ్ యాజ్ ఎ యూనిట్, మండల్ యాజ్ ఎ యూనిట్ and district as a unit depending on the area that is covered, and therefore that's another option so that we can cover more number of farmers in the crop insurance program. So the crop insurance therefore has not only ensured that the farmers are automatically registered, that the entire premium of the farmers is paid by the government, that more number of crops are covered in the crop insurance program now, and also that the whole process is very transparent. So there is an e-crop, then there is a social audit, then we call for objections, and then we settle the claims. Inkokati entante ippudu prastutam unna crop insurance program lo we are having the entire burden of the insurance is borne by the state government. Because in the earlier program that we had, that program which was PM FBY, we had to go by certain guidelines given by the union government, which was not favorable for our farmers, because not all are getting covered, because in that the unit of insurance is at variance. So we came out of that program, we designed our own scheme. Therefore the entire earlier, so it was a 50-50 sharing earlier, now it is completely the state government is helping the farmers in this crop insurance. So giving a farmer who is affected by any adversity, first of all we are ensuring that they get the input subsidy within 1 month or 40 days maximum. Then the same farmers, again we are giving them crop insurance within the next season that starts. So Kharif 2021 ki Kharif 2022 start అయ్యే ముందు ఇవ్వటం జరిగింది. దానికన్నా ముందు లాస్ట్ మంత్ మనం వాళ్ళకి రైతు భరోసా కూడా ఇచ్చాం. సో దిస్ ఇస్ లైక్ గివింగ్ దెమ్ resources, financial that support that they require just before the season starts, because now they have to purchase their seeds and fertilizers. In fact, I would like to tell you that in the recent SLBC meeting that we had, the bankers were very appreciative of these efforts of the government, and they said that the NPA of farmers in the state of Andhra Pradesh has gone down considerably, which means that they are not in the vortex of if there is a calamity, then they are not completely dependent on private for some seed dealer or some input dealer or some rice miller or somebody like that for their resources, that I need to purchase seed. Because these are the resources the government is giving them, and this is very very useful in breaking the cycle of credit, because of non-institutional credit. Now what happens is, when a farmer, ఎప్పుడైతే ఓ ఫార్మర్కి ఇబ్బంది వస్తుందో ఇలాంటి ప్రకృతి వైపర్యం వల్ల, ఈవెన్ లోన్స్ కూడా, అంటే బ్యాంక్ లోన్స్ కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది, బికాజ్ దే ఆర్ నాట్ రీపేడ్. సో రీషెడ్యూల్ చేస్తారు, మనం గవర్నమెంట్ ద్వారా రీషెడ్యూల్ చేసేవాళ్ళు. బట్ రీషెడ్యూల్ వల్ల లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది, కానీ ఇమీడియట్గా కావాల్సిన డబ్బులు వాళ్ళ చేతిలో ఉండదు. దిస్ ఇస్ విత్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్యూజన్ they don't have to depend on anything else, and then therefore they are able to have resources to purchase the inputs and to do the farming. So of course we have requested the bankers to tell us that can you give us a country comparison of how our farmers are moving out of the NPA nets, because that will be a very good indicator of how the support systems are with the farmers. Not only that, it's not that once you release the program and then it's all done. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే, ఈరోజు నిన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ అయింది, దీనికి 15 days విండో పీరియడ్ ఉంది. ఎందుకంటే మనం ఎంత పర్ఫెక్ట్గా చేసినా విలేజ్ లెవెల్లో కూడా ఒక చోట్ల మిస్ అవుతాం, అంతే కదండి. సో ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ సచ్ ఫార్మర్స్ హూ మిస్డ్, ఆర్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీథింగ్ దట్ దే ఆర్ నాట్ feeling satisfied or they want to, so while 15 days window time undi,
they can go to the RBK, they can register there, and then immediately the commissioner's office is picking up such information. Not only that, RBK lo kanaka vallu okela they are not able to go, we have this toll free number 155256 where they can call, and we have a 20-seater call center where we take the calls and we register here also. Ade kaakunda ivi kaakunda again they can go to the Sachivalayam also, where there is a Spandana portal where they can give their grievances there also. So ఈ ప్రోగ్రాము స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి 15 days విండో పీరియడ్ ఉండి అందులో అన్ని గ్రీవెన్సెస్ని కూడా సెటిల్ చేసి వాళ్ళని కూడా మరి వారి గ్రీవెన్సెస్ కి మనము సమాధానం ఇచ్చే విధంగా ఆల్సో వీఆర్ టేకింగ్ ఆల్ ద స్టెప్స్ అండి. సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టెల్ దిస్ టు యూ బికాజ్ this is like a historical program that is going on in the state of Andhra Pradesh. In fact, the government of India is also in touch with us. You know that AP was ranked number 1 in the country in good governance in agriculture, and this was one of the major programs that they picked up on, apart from the Raitu Bharosa Kendras. So we would certainly through all of you take this opportunity to convey to the farmers that agriculture department across the state and horticulture department across the state are available, and RBKs are giving them all support from seed to sale, and for this program the window period is there for another 15 days. Yesterday Honorable CM Garu also has announced this, and they can file if they have any problems. The Kharif season is approaching. We are just crossing our fingers. The monsoons have entered yesterday, and we hope that we'll have good monsoon as everybody has predicted, including the IMD and ISRO. So all the seeds and fertilizers are made available to the farmers. In fact, this time the groundnut distribution has gone on completely without any problem in the Rayalaseema districts. Otherwise, groundnut seed distribution used to be a event that would attract a lot of negative attention. Now because we are giving in the Raitu Bharosa Kendra systematic ga jarugutundi, other places lo kuda seed distribution start ayindi. Ani rakaluga we are ready for the Kharif. Monna tractors kuda ivatam jarigindi. Farm mechanization is another big program. We will talk about it some other time. Today we are only concentrating on crop insurance. I would request our Commissioner Hari Garu to supplement if there is anything that I have. I think all that. Madam, very చిన్న క్వశ్చన్ మేడం. ఒకటి మనం ఫార్మర్స్ వెల్ఫేర్ లో ర్యాంక్ నెంబర్ 1 అండ్ NPA నెట్ లో తక్కువ. That's what the farmers have. Yes. Yeah, the bankers have said that. Yes. కానీ మనం ఫార్మర్ సూసైడ్స్ లో ర్యాంక్ నెంబర్ 3. Why? So there are 2-3 points that I would like to tell here. One is that the suicides that are happening not only in Andhra Pradesh but elsewhere also, our recording system is very, very perfect. We don't want to leave anybody. Okay, it's like your systems, because we have 10,778 RBKs, and we tell our people be on vigil. Don't leave out anybody. Okay, even in Arku, even in Chintapalli, even in the remotest of the villages, if there is anything that happens, unfortunate incident, immediately there is a 3-member committee. They go and they verify, and they inform us immediately. We have almost a hotline. I said we have 20-seater call center. I would in fact invite all of you to visit that in Gannavaram. So we are recording every information. We are not shying away from that, and we are helping these people who are in distress, and therefore with this type of wide system that we have, we are taking the farmers issues immediately and sorting it out.
అయితే ఎక్కువగా ఉందనేది ఎగ్జాక్ట్గా మేము ఫిగర్ ఎగ్జాక్ట్గా రిజిస్టర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అది ఉందని చెప్తాను. అంటే నెంబర్ అయితే ఎక్కువగానే ఉంది, దేశ వ్యాప్తంగా 3వ స్థానంలో ఉండడం. It is about the percentage that you need to see, right? So the number of farmers that you have. Now we are compare, when you say that okay, out of 100 you have 10, then you go to the percentage. Therefore, you understood. I hope you understand what I am trying to tell you. One. Second is that the immediate response that the government gives in such cases, and the security nets that the government is now building to handle this. Okay, because this type of things are not happening in the just last few years. It's a historical thing that's going on. But now we need to actually address that straight away. And therefore, as you see the last 3 years or last 4 years, the numbers are actually going down. And I'll share that data with you. I have not come with that data, but I'll share. Actually, it's going down. And we hope that with this type of systems, we will be able to, reduce it to a great extent. Madam, ఈ క్రాప్ నమోదు తప్పులు జరుగుతుంది, అందువల్ల మేము చాలా నష్టపోతున్నామని ఎక్కువ మంది రైతులు చెప్తున్నారు. కానీ దాన్నే ప్రామాణికంగా తీసుకుంటున్నారు. Well, I would like to really refute that. ఎక్కువ మంది చెప్పటం లేదండి. ఎక్కువ మంది are very happy with this. But definitely when we started the e-crop, there was, we have brought it to now almost near perfection. Because now it's eKYC done also. And in e-crop what happens is that when the farmers were not EKYC chainappudu, there were issues. I think that from Kharif 2021, because this is given in Kharif 2021 only on e-crop basis, there is almost, we can never say perfection, but almost it's very good data. Well, there are people who are not happy with this, not the farmers, but other people, okay? So because with this what happens is everything goes in a very transparent manner. Now, there is always, we are also supporting the tenant farmers in a big way. So in the e-crop, we also recording the farmers who are actually cultivating. Okay, so earlier, for example, input subsidy and all that would not go to the person who is cultivating, but the person in whose name land is there. But having this e-crop is now a single source of truth for all government schemes, and because of this, the farmers who are actually cultivating, not the farmers who are not here, some or so-called farmers who are no longer farmers, but they are residing elsewhere. So the intention is to see that we have correct data of people who are actually cultivating the land, and all these schemes which are meant for actual cultivators actually going to them. మీరు ఇప్పటికీ కూడా సిసిఆర్సి కార్డ్స్ 10% కూడా దాటలేదు ఉన్న మొత్తం రైతుల్లో, tenant farmers. No, that's, let me tell you, we have given 6 lakh CCRC cards, right? 33 lakhs. Against what do you compare that? Against what do you compare that? So there is a campaign on that the Tenancy Act is now was repealed here, and there is a campaign which is doing for last 3 seasons telling the farmers that apohala voddu. And people think that if CCRC lo name vaste landowner has some fears, that it may. So it's not our intention to override them and go. So we want to take them along. We want to create a lot of awareness, and we want to. So if you remember, in the first season, it didn't cross even 50,000. If you remember the first, now it's crossing almost 6 lakhs. So ఇటు landowners ni, అటు tenant farmers ni, అటు bankers ni, అందరినీ మనము ఒక తాటిలో తీసుకొని వెళ్తేనే దీనివల్ల tenant farmers కి effectiveగా సపోర్ట్ ఉంటుంది. That's why this year we have issued a GO 2 months back. ఏంటంటే ఆర్బీకేలో ఉన్న ఎవరైతే సిసిఆర్సి కార్డ్ హోల్డర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళతో మనము జేఎల్జీ గ్రూప్ ఫామ్ చేస్తున్నాము, జాయింట్ లైబిలిటీ గ్రూప్స్. సో ఈ గ్రూప్స్కి బ్యాంకర్స్ ఆర్ విల్లింగ్ టు సపోర్ట్, అండ్ వీ హెవ్ లింక్డ్ దెమ్ టు ద PACSS ఆల్సో ఫర్ ద క్రెడిట్. So that's what I was trying to tell you, that we have come out of that company business, because company, yes,
No company, no. Because company ఉన్నప్పుడు we were paying premium to the company, right? And then they would never, they would not give proper, దాంట్లో రైతులు బాగా నష్టపోయేవారు. So that's why we came out of PMFBY. ఏంటండి? అవునండి, అవును. వేరుశనగ ఎకరాకి 30 నుంచి 40 వేల దాకా ఖర్చు చేశారని అంటున్నారు. కానీ చాలా మంది రైతులకు ఎకరాకి 800 నుంచి 1500, 2000, 3000 వరకు వచ్చింది. అది ఏమాత్రం సరిపోతుంది? అంటే ఇప్పుడు there are two things in this అండి. One is that the crop premium, the insurance is decided based on certain norms. Okay. So దాని ప్రకారము it is notified in advance. Suppose a groundnut is grown in unirrigated area or a groundnut is grown in irrigated area. Cost of cultivation in irrigated is more than cost of cultivation in unirrigated. Ante kadandi. So based on that the claims are finalized. కొన్ని చోట్లకి ఒక ఎకరా పంట వేస్తే వాళ్ళకి 2 సెంట్లు, 4 సెంట్లు, 5 సెంట్లోనే పంట నష్టపోయింది అన్నట్టు డేటాలో చూపిస్తారు. రైతు వేస్తే పోతే మొత్తం ఎకరా పోవాలి కదా, కొంత పార్టీ పోయినట్టు చూపించి వాళ్ళకి చాలా తక్కువ అమౌంట్ వచ్చింది. So this is actually, that's why I said it's very transparent system. Okay, not like earlier days when you didn't have this RBKs or you didn't have this 20,000 employees in the field level, right in the villages. Then somebody at the mandal headquarters would decide, okay, ee urlo inta undi, so some people would, that was a very haphazard way of doing it. Now we are getting down to granularity, and that is why, suppose anybody has got any, we are not restricting the area, right? But if you've got damaged only that much area, you will get that much only. And if you feel that naku takku ochindi, actually I had more damage, then we have this 15 days window period andi. ఇంకోటి 26 పంట రకాలు పెట్టారు, అందులో మ్యాంగో లేదు మేడం. మ్యాంగో కూడా నష్టపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అంటే yeah, it's not a notified crop. So there are crops that are notified based on certain norms. Okay. And this is these 26 crops also. Again, you will find that in PMBFY some of these crops may not be there. So just like our MSP central notification లేకపోయినా మనం 5 crops ని యాడ్ చేసాం. యాడ్ చేసేటప్పుడు మనం we go through the entire drill and we do that. ఏపీలో బర్నింగ్ క్రైసిస్, క్రాప్ హాలిడే మీద. So are we done with crop insurance? Yeah, so I would like to assure the farmers that government is trying its best. Over last 4-5 years we have tried to refine the systems further, and there is a 15 days window period. Everikaina if you feel that ekkadaina miss ayyarante, please feel free to go to RBK or call up 1555256 or go to Sachivalayam Spandana. And I would and in RBKs we have this advisory committees. RBK level lo undi, mandal level lo undi, district level lo undi. So slowly we are strengthening them also. Ee madhyalo valki training programs kuda pettam jarigindi. Ante almost 87,000 farmers advisory committees lo kuda unnaru. వాళ్ళ కెపాసిటీస్ బిల్డింగ్ కూడా, అంటే ఇంతకుముందు మీరు చూసారు ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో, ఈవెన్ అగ్రికల్చర్లో కూడా సీజన్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు వీ కండక్ట్ ఇన్ సర్వీస్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ. నౌ వీఆర్ డూయింగ్ దాట్ ఫర్ ద ఫార్మర్స్. లాస్ట్ మంత్ చేసాము ఈ అడ్వైజరీ కమిటీ మెంబర్స్కి. So insurance, are we done with insurance? Okay. So next subject, yes. Yes. Where is the crop holiday, sir? కోనసీమ, ఇప్పుడు గుంటూరు, విజయవాడ కూడా చాలా మంది రైతులు వరి వేయడానికి ఇష్టపడలేదని చెప్పి వాళ్ళే ముందు పెడతారు. రెగ్యులర్ గా రోజు పేపర్లో డైలీ చూసుకుంటారు. I am seeing in the papers, I need to see it on the ground. Okay. So Konaseemalo, we are in touch with the district administration. We are in touch with our officers, and we are yes, farmers had some grievances about the kalvalu not being done properly or payments not being made. This type of things we saw in the newspapers. Then we talked to the collector, and our teams are touring in the field. The farmers are going ahead with the I'm talking about Konaseema. They are going ahead with the cultivation of the crop. There is no problem, except there is one area where sea water comes, so the
soil is actually not good. I would request our commissioner also to please add to this.